It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afika siyabonu mu ensem enim. Yashaka siyabona sene de awrahosem ene esha asiem. Na yafi ya nimfanchire mu ewo finfi mantem ni yenko PM. Ewo Upper Denchira West District nim eno no wo finfi matenim. Na awrahosem efiri wano mo eba beka DL kasiyabo ensa echirim sem. Abamu bia wadu finfi no makoma Kwadwo Sammy. Watumi atena se achi wono ankasa ne girlfriend ohun ne mpona ne nkanche wona nete atwa ne ti kwehye saa de afiri so emena akwaya wahosem pa ewo finfi matem nim na nkan nyina akire mu sem abamu yi ekohu se ono ankasa ne mpona wona nete no awia kete na krachi bi ono ne hya dem ne akepuma kepan aguren ekwaso saa ane aha eden aha mre suhum ensawom kwantempon na nkofo yi atwa ne saa no aba we pandi saa na ate ma bo ho kasa mvinje ba ba kunie ene watumi atena se ebuma faso saa no krache ne hwe asem na de ekọ nani anyanti wantumi anhye na bomaden atumi afa sekan e de atu abaye yimirim ayasa agro saa ne tini se ten batwa de ti no e de afrisum akwaye arahosem yi pam na nka ne kirem sem emna asem si ye no ade hye omo eye apa eye denchira west ho no mo no wono mani bre pa every sem emna asem si ye na product bomaden egbowra ho no mo de nanso na mebu ni kirem se dabi asem na asie no eyamna asem dodo ntini nya de a wonu betimi ahye omo so mani bre pass na abante na busuafo de enkanya de ombetimi ede wonum ho acha wonum efa agudi a abrante en ede ne hom na ade ma ye ma ede ade emenye ko hu se abrante yin agudi akese wadie ne nyina ne sem abamu ane ni tire etimati afiri so a mekire aya abrante wanya mfinhia aduasem ne nkanchemen ne nyina ne sem na nyankofo ehwehwe abamu anya anasa abaye ya na wonum hu na kire akwane senti won bomodin ede omani ede kire ne nkanchemen fie ekọ hwe sem yebehu sa abaya no yehu ne nansen wakwakopiemu ewa ne mpona ho no mo anam fofi antoata ombo maden ekodwira efie ho no mo na ese no kura ne sa ndete abaya ne de mogima moja epram na ndeti yate ede afiri so yin na mena abaya ne hu ne sabra mbo maden ede mirika tentem ekobom penifo ama ne etirem se de bi asem asi we de yehu no beda ye asem de pantoma dade Lumba ntwom asem pantoma efiri se de asi de emu aden ye pam ne omode momomani esu ekokoyi aposifo asite se amkese okopiemu ewo di aso community eno na wo apa eye west denchira district ni mu am enya sem kuma na Ghana fo baka ya finfi matem ya sha afi wei ase no Ghana fo baka na betu manim se okopie mbodwa asen so asa owura bi kirem se na yira wa no bed se finfi ma akoma ko etu ono so afa na chinti obomoda twenkrantem e de akunu age ne nkwa de afiri ni sem esi ameke se de central region afi wei mu kuto nipa ma akoma ko mienu ene yakum wonom efa mpratwe ho ene awale ho a ni nyina ne se wo moyere ene wo mprafa fo machi ma wo mutidie yatwa e de afiri so ye pam na esi ameke se positive wo modi asaba moden akoba bia asem ni si ye ekwakotam emu no de kwakohyem eye esukwatwa adakam ebo moden akora so no ma hwehwem saa ko hunu de enti enam so a ema abai wan watimi ahwere ne nkwa na positive no esi ameke se nyade a wonom ensa etimi aka brante a wadi finhyem akoma Kwadwo Sammy otumi kwadi se wo mugusu abadwuma de se etimi aboa na mo sa timi aka brante a moden etimi atwen krante anasa sekan ede atwa ne nkanchima anasa ne mpra etidi afiri so yi no ko gina man ne mra ene no ede nti wani arahosem ahodo ene so efiri Upper West denchira eba de yakase gba ne mre yedi mu nkyiremu esom yen etiefo yeto akase bone so ne yakọ mampani John Dramani Mahama akachi na o kire se eyade ana aban ebehwe ne wa hye eye atantini ni mu kinapa ye wo ye yasem di bia se ne ebe ya pepepe ye ebekoso ewo man yi mu okasa asebu e wa bra na okasa wo ye 92nd Jalsa Salana of the Ahmadiyya Muslim Mission Ghana nu wogomu apomaze anu wo winiba in 15 mantem no kire se eba attempting ni ene aya asumdue de ahuhia wo man ni mu ye papapa nti ayade o hyebo se attempting ni de obema no akoso eye ebo eye yasem di bia honom na emom emfa hu ni nipa ban a aya wo ye send ye wo na wo ro ben ewo aya o man Ghana mu aya emra diwa na chese ediwu nti do wo so bia ede emra no eye adwuma ewo man ni mu odin same way etudwa. Justice and peace are the bedrock of our national aspirations. And as the Holy Quran reminds us in Surah An-Nisa, chapter 4, verse 135, we are called to uphold justice even against ourselves. This powerful mandate also underscores the necessity of impartiality and fairness in governance. Justice must always not only be done, but must be seen to be done and must be felt by all. Justice is a moral compass that must guide our every decision.
every law and every interaction in our nation. To this end, the new NDC administration is resolutely committed to strengthening our justice system to ensure judicial independence and address the systemic inequalities that currently exist. I can assure you that this administration will work tirelessly to ensure that every Ghanaian, regardless of your status or background, is treated with dignity and afforded equal protection under the law. To achieve this objective of justice, we would have to move the stalled constitutional review process forward. To achieve this, I would soon establish a committee to begin the planning of a national constitutional review validation conference to achieve broad consensus on the way forward for the constitutional amendments that we have all proposed. Omampeni Adwoa so eka say yade a wo hwe say amdia Muslim mission no obeye ne biaya nkukọ ne dodo na no ode beba eho. I want us to work to make the Ahmadiyya Muslim Mission one of the biggest supplier of chicken in this country. I intend to keep that promise I made, and I've already whispered to the Amir some of the steps that I have started taking. This farm will become an example and would lead the way to encourage other faith-based organizations to realize that they can go into income-generating projects both to generate funds for the missions and also to provide jobs for their congregants. It will encourage faith-based organizations to look into income-generating projects, especially in the agribusiness space. And so Maulana Noor, you will soon be hearing from me. You'll receive some visitors who will come and start working with you on the feasibility study. And soon I'll be your ambassador to look for the funding to be able to establish this objective that we have set ourselves. Ne krakra mu no mampani esa eka etwa to say yade a agenda 111 project na mampani dada na do danko Akufo-Addo asha asese oye no de wanwie na yade a obeto aso na wayese ne be ya rehwe enso ebekoyie e wo man yi mu. Healthcare is another urgent focus of our administration. We will prioritize investments in infrastructure and human resources to ensure accessible quality medical care. We shall continue abundant health projects and operationalize them as key steps towards expanding healthcare access nationwide. My brothers and sisters, let me at this stage commend and congratulate the women of Ghana for the historic achievement in electing for the first time a female as the Vice President of the Republic of Ghana. By this action, we have broken the first glass ceiling to allow our women to progress even to the highest offices of the land. But there still remains one ceiling, and that is a concrete ceiling. And I assure you that myself and Professor Jane Nana Opoku-Agyeman are going to work to break the concrete ceiling so that the next generation of women can follow and aspire even to the presidency of this country. It's DLFM 106.9. Ene ya wuti ye eyo mampani John Dramani Mahama. Yantu akase ebono so ene nkoso anyina mu ewo bema opoada Ghana mampani John Dramani Mahama. Odensam e de atudwa echirimsem. Sese ye wo manyimu no wabɔ ne homaden akbɔ moden aka kire ɔno ankasa ne twatwerɛfo penin so mo ne homaden antwerɛ kata tetenten enkɔma Inspector General of Police mekire police ahene Dr. George Akufu Dampade no ye hwehwɛ mu mapa emfa ho sunsuanso ma bonten emaka nkire Ghana for every same Ghana for bɛkae a emfimpim mienu ene adonu abato no mu no mentimi ho ase bi sɔre ye eba nipa bi etumi hwere ɔdɔm nkɔ bɛpem sam na ye kɛsɛ yi yenim de ndanso ani nti ema saa nipa na adehye no etumi ehwere wɔnom enkwa Ghana man penini se wan tudwa emra eye national Muslim prayer Thanksgiving event etodwa wa national mosque ewo Kanda on Kabuprema temum ene efia day eye opepambo so mede tosudum na Ghana man penin ede ato omaga na nyina nim sem na ba na behwe ematetene ne atuma yadwuma pa wo manyimu efrisem yentumi ntinase emayemfa omaga na ma enkwa emfa nwa to pressa ewo mra yete omanim na atentene ne entimi nya adwuma kura ne senti wakasa ekyem se ono ankasa ne twatwerefo penin on track atenten evan koma post sign Dr. George Akufu Dampade na onfa sunsanso a etodwa efrize yentumi ntinase ema yanto abakake ema nipa bi entumi nwukwa ewo manyim ewo mra nipa enam wo musa so ma de hye ne wuye no yentumi mfa wonom emfa mra kwan so kram Ghana man penin asa aka se ekirim sem
te say ye kesei obebo ne homoden akokopa no ma tentrene e de hine o maga nam efiso ma na ye timu nom sempunto obeba na menteme ho ase anyina tu betwa ne nyina da aya tentrene nti na ba betumi akoso abadwumaden abo ma Ghana cheche ne kanko nom ne matumi akon kama tentrene nso atimi aya adwuma kram na Ghana man panin asan ka se chirim sem atani gya na wapa na foforo no so owone mugidie pa ne nsente no onya bafura banwa no enya tena so pa 2020 abato no ayeto ye nipa bia na mo nsa so manipa bonfo ekunkum kumade hye bi no bɔ no homaden me ya che wonom na mra ene wonom atimi adi na ade hye bi nso a enam wo mo so e ma ade hwehwere mo nkwa no so o me akoko gina mla no ebio nso ade hye mu we na busuafo nso dwete ne akade asede ma wo mo so bɔ no homaden e ma na ban no e de koma wonom emu kyire mu no enie. Almost 5 of our citizens were killed in the process of the election. This is not the first time. In 2020, we know that 8 of our citizens were killed. If these continue and justice is not served, then what it does is it breeds impunity. And that's why, as a party, we have said that we must investigate and find out what led to these killings so that we can take action so that they don't happen again. So I've asked my secretary, executive secretary, to write to the IGP to give us a report on the status of investigations into these killings. Justice must be done, and we also will ask the Attorney General when he takes office to determine fair and adequate compensation for the families of those who have lost their lives. As we offer our Thanksgiving today, we must remember that the end of elections marks the beginning of greater responsibility for all of us. Ne krakra mo no ena Ghana man penin John Dramani Mahama esan editu dwa echire se se kesi na wona homoden apaw enipa makoma konu ma bebe ya bedwako ababeda eye Hajj task force fo ano everisem edu pempen so a yenuanu muslimin esom no nkramofo no ba moden etumi etukwan ekomeka ekobo mpaye edi wiase afene agitu no ma Ghana etumi de hire Ghana ensa ema jese ne omanya metumi hire ye pa ne senti watana se hu se du ba bia enam sika omodi tukwan no ne boa den enti yenuanam nkramofo do na ntumi nya kwanya entumi entukwan ne binti wapa bedwako enipa makoma konum ekwatena se nhwe pa ema aboa ma se sika hodo a eba se yenuanam nkramofo no ekọ eye Hajj akwantuo na wonom boka na yeso betumi ate ma afoforo nyina tumi nso etumi akomini senti wapa ma se bedwane ogina mu ede ma ade hia wonom ewo esutifi south abato mpesi ase oye Honorable Collins Dauda so nkoda no nomoa na se ko no enhwe se yenuanam nkramofo betu kwan akọ Hajj akwantuo no sika no ne eso betumi ate na ade hia nyina etumi nya kwanya etumi akwasa akwantu kese no ebie. 12 of the 14 points that were presented to us were captured in our manifesto. We intend to keep our promise that was made to the Muslim community, and I can highlight a few of the promises. And one was that we reduce Hajj fares drastically. I have formed a Hajj task force that is led currently, 5-member Hajj task force, that is led currently by our longest serving MP, the Honorable Collins Dauda, and they'll be leaving for the Holy Land on Monday to participate in the Hajj conference. One of the tasks that I have given them is to go and make arrangements DLFM 106.9 as low as possible so that as many Muslims who intend to perform the pilgrimage can do so. 106.9. Eni awoti ye aya Ghana man penin John Dramani Mahama na semne mu odenti ade hire nyina ase hey henese mu ode party sebe anomanam emu nkyere mu ene ade asomwe ye to akase ebone so ne ya anim se na watwin sempi na le beto oja se eye nnuane e wo se SHS ye mofra no edi no omu ni bi we na ya National Council of Parent Teacher Association for the abeto abaya ni ma kire se sankebe ya nka school pon nka omuntum na nka omunso hawa e wo honom na nu enwie esan se efiti January 3rd na omu bi school no bibi papa bi ani wonom a ekosu wo school mu wonom esan se niam a wo so mu hia na ebu omu amadesua mu no enya ade omatimi enya saa niam no we na ye General Secretary de ma ye National Council of Parent Teachers Association for Rafael Kofi Capson editor in Central for Animature say
eya ade a omobo mo modin ansa ne be ya anka da omo DBS school nko metwe akwa anim na so saa entimi ensi esansa na omo nim se nnuane ene niema na omo hia e wo school nim na omo nsankaye na how titi ne crowd e yo enkola omo da school mo ye borders no omo nya aduane ni ana niema wo so omo hia wo school so enya ade omo nya inti no abaya wasamo hye na mutu school nim se ne be ya mbetimi aso saa oha no ano kwan esanse na ede bia no esukufo ni di 100 grams of food and then mo de 20 and 30 grams ba ebesida na mofra no omatimi asua de amanako omutrim yento akase ebo no so ene yenkopie mum ewa western north mantam no emum na kopie mu na nanom atrenkunwa wonom ewo awori ano a wonom ni nsema tudwa echirim se omanga na yatim sese no wonom akasa anya de omanu mu ma no etie omaso ayeden pa ne senti omuntumi entenase mama na yatim nimpa bi entumi mfa omanu enwura to press ne senti wonom ne akonfa hodo mo wa awori mantam no mu nyina da atenase akontiase apam abomade ese amikesi mo omade ayapaye aka kire abosomfo mo wa awori asase ne nyina so se efiri na ekọ so bi fa kwati kwan ekọ akotufu magudie ewo kwati kwan so de mbamade amfa ne yekwelewele enfentwa omanum omonwi nipa na nampasa efrisem omuntumi ntenase eba nipa bi pese minkumenya nti ono ma mese awonwiman asase ne fama wono madehye no entumi emresa akram na nanom kirem sem omaga na yatim seseri enim se yatena ye eyade ehu hia pa ne senti ene nanom a omanya omba bi ko egya yakwaye to honom ede ma ye se be betumi aboa na kuaye etumi akoso na ga na dehye nso etumi aduane pa ene nsupa etumi anom na ba ne se na nansen enipa binom etumi afamra ede ahye wo nsem ena omanga na akwaya hodo atwa ehu ahia wonom ena mu etufu magudie ese ne nyina da emabedu baabi no sempenifo antenase avanhye fanfa ma omanga na yatim sese no ye ho ba kire ye pam na empenifo ekasa no penipa ono aye ohene ono ne da enkwanta no na eye into otoso miensa one sentrafo gaze na okirem sem anemo ono mutuo no eye pa everisem wonom entimi ntenase ema nipa bi adufuru penti womma mesa wanyimfo asase mfa ma omunti efiri neko momaden atimi achi ebrechi a otwadua odwantene fita otwadua abomaden atimi atwaneti edi moja no edi aguasu bontinim aka cha abosomfo ne sem efiri neko so bi nim na wabetufu magudie na nipa ne ba na so nkita tumi krata every eye national edison and mineral commission for so eye license betumi ma na kwanya betufu magudie dia na na mabosom enku nipa ne tontwene kra omu wie pa omumfa na nipa ne bia onim hu bi no omumfa ne mfa nase every eye tumi nase ema sa na motobo ni enkoso enko omaga nam emoman ehun kyerɛn na na aka sɛ kyerɛm sɛ adebɔkɔ betumi aboa na omaga na yatena yatumi akwaso ne nyina ne sɛm na so die ebe ya dwumanti we be kokɔbɔ aba adehye bia omonam kwati kwan etufu magudie sɛ omaga na sase no eto tumetwa emra nana into otoso miensa gemre ene so ntofo kasa ne sma wado so ye no emu kyeremu no enie. Notwithstanding the banning on all mining activities, small-scale miners licensed by the government of Ghana through the Minerals Commission to undertake mining are required to bring their document in evidence of authority to the attention of the Nhyiraba Traditional Council so that Nananum could get this miners sign an undertaking to protect our water bodies and forest reserves. If any of them should ever dare to go against the undertaking, not only shall resort to prosecuting them, the chance would equally bear the consequences and rest of the boss. Please be warned accordingly. It will be wrongful on our part and we will be blamed by the living, our ancestors, and the posterity if we sit aloof to allow the rot of illegal mining to pay miners licensed by the government of Ghana through the Minerals Commission to undertake mining are required to bring their document in evidence of authority to the attention of the Nhyiraba Traditional Council so that Nananum could get this miners sign an undertaking to protect our water bodies and forest reserves. If any of them should ever dare to go against the undertaking, not only shall resort to prosecuting them, but chance would equally bear the consequences and wrath of the gods. Please be warned accordingly. It will be wrongful on our part and we will be blamed by the living, our ancestors, and the posterity if we sit aloof to allow the rot of illegal mining to get out of hands as it almost currently. None of our youth are of the view that our subjects, ancestors, and gods have demanded us to act against this barbaric practice which threatens our very survival and existence. Eni a woti ye ukopie mu ewo awori nana na matrenkondwa ono no ena ohwe kura eye enkwanta eso ne di nana into otoso miensa ena okirem sei nana na mabosom eda ahemfo ne kapa efrise ne
ensu ahodo na akwaye ese no omuntumi ntina se ne senti omabodua e de atoso ya paye se wa wonim na bafa ko tikwan atufu magudi ompotem no mo de nanom emfa entwa won na ba Facebook no so DLFM 106.9 video de da so ba benya bi no wa bɛhwɛ odwanten fiti otuadua na nanom akuna de ato ho e de mogya de ya paye se wa won na betufu magudi e kwanbone so no na nanom abosom emfa empa won manum emu nkyeremu ne de asom wei Yanto akasebone so na eye mpanifo amoda Greater Accra Market Association, any Union of Informal Workers Association of Ghana, any Informal Hawkers and Vendors Association of Ghana for edi abeto abayanim se eye adwadifo amostores ehye ewo kantamanto no omosroma ewo se omope emwa bi no omodebua esan se sa atorenche mi si ye ade omusu etwa Adwoa ye papa ye esan se obi wo honoma eye besiabo anu akwaje anode ye n'adwuma ni sika nso wajai wo stores nimnu ade ani na etimi ahye intino esumpa na adwadifo no esu omosa ban pa se ombe implement ye emergency support scheme no se na be ye ombe boa na omoaboa eye adwadifo no se na be ye shock no omuwom no anye bia no omubetimi afri mu sanso na model to eye National Security and the Ghana National Fire Service anim se ehwehwemu bia wo se omoye se na be ye ombetimi ehu kwan ye fa so eja hyehye na etimi baaye no e wo se omoye ne ntampa esan se enya de di kan a kantamanto market na etimi ahye ana se eja hyehye etimi aba o manga na mu into omoye omuhwehwemu ntam ne ehu de enti a enam so eye eja hyehye no e de ba eye market ho yanto akase ebo no se lenko wuremu e wo court ne enko piemu e wo Accra Circuit Court na Enquiries wa no moba e kirem sem owura bia oye businessman on de odwadini pam wanya mfinhia no mako eye aduanan enwotwe 48 years na owura ene den e de Janice tete ko na ne nyane se omode ntansa abono sene watumi ayafrakadam ebu nipa mako edunwotwe 18 atumi afaso ne nyane se adehye no epeden ahan ana papa yi atuma fa kotikwan adada wonom Agyei sika eboro be 100,000 Ghana cedis 1 billion atumi afri nipa mako 18 we nim chan atumi di sika no atwa nanum se tom na kan nyina kyerem sem intensa court ade abone ya mako eye 18 counter omu kyerem sem defrauding by false pretense tese na wafa kotikwan adada nipa atumi aye omo frakadam na nipa hodo a ese amekese omo opening yetumi bu omo de afa so no kyerem sem omba maden etena se kyerem omo pedan ni senti krachi kyerem se dan wo binti sika hodo na ogidi free omo no enipa ni bi etua 3,000 Ghana cedis ebi so tumi tua 9,200 cedis na krachi etuma Agyei sika kakra boabo ni nyina no sama sika no etumi ekwakoduru 100,000 Ghana cedis sika 1 billion plus na krachi watumi Agyei sika ni nyina da etumi edi afri krachi enkrofo we nyina no ensem na nkra betodwa ekyerem sem eye Janice eye tete koi court etumi aman bera sika mda tumi tisuom eye 150,000 Ghana cedis titikam 1.5 billion na bomu kyerem se krachi ontumi entwane se amekase nso wagene fonso e de atumi se wadi anyinamansem ni sendi sika no obetua ne momu no kwadubofo a ono di asem na ne din ade chief inspector Ramata Asuma o kyerem se sam na ekese de opani a ne din di eye Janice teteko no enya de ka preba wansi de anase pimpo watumi atwa sika ne mesisia na eye chief inspector Asuma ono emra na o cheche asem e de ato court na nimu no ena wo kyerem se enipa mako edunwatwi a omunya complainant wamba maden omu nyina tenka bobure matemu na mom obi asuru babia wote e won kan ekroda yim na enam se omu nyina epedan babia omu di omutiri betu nti wamba maden ananam aba fonten tan so sa na mko hu sane Janice ono so etinungwa na dwumadi a wodi ni se edanya Janice tim no kwasi bani baka ne se e dilapidated single room edanda dabi atetia pansemi na krachi wotim single room porch mpo ebi ntwa ni mum ena oba maden akwa aba fonten tan so Gigi trading app so ena de akoto so no wadan papa fa pa ode han ni senti mo pedam ya momla nem ndu dware memo na dampa munya bi na mutumi entena muem na mrante esu epedan aba maden akotena munti omba maden di sikai ekoma owran na nka ne kirem se ehine mobosome ewo emfempem mienu ene aduonu na mu ne da na toso aduonu baako ena afin so opepon opanima bosome de toso nson emfempem mienu ene aduonu na mu ena Janice eye tetekoi eba maden etumi gi sika ne bo esom eye 100,060 cedis etumi di free nipa mako edunwotwe 18 chen sema ya madwen se mo pedan ti no Agyei sika we nyina e de free nipa mako dunwotwe we ho ade dan ba ko pe etumi ha wonom na ni nyina sam we ba ne sa pe
ena ohya wo no bo say ene wo kopa na waka kire we dan ne de enu anim na onim adwuma akra wo hunti mamre na mesiesie dan me twe ho paint na munya ni tipa mfa mam oka sa kire nipa ba kwa na okọ na ofofra ba na wagini sika na no so waye ne saa afi Janice eye tete koi waye saa ma fi de du ba bi no enkontopo na doson obi abaso obeje na betram pe oba ozo o minwie nyabotem afi ahwe na asem ne yanti ene obombodea etu afa apia etu agyan ene America tente ba bi kwache test asa ba ye nimguase entumi nkoto ninti enipa womaden edi tenten sa na muhu se dabi krachi frakada no de omommodea akopem ne se nipa mako edun watwe nyina kohia mo nyina hu se dabi eye Janice tete koi wabɔ no homaden atumi afakati kwan frakadam atumi agye omu nyina sika ede dan ba akopɛ atumi de ha wonom ewo nungwa ne potem ndɛche homaden atumi koyi eye nungwa police mpanifo amane asem asem sei ene awudie sei ene Janice eye tete ko ede ne senti epodi homaden atumi achekrachi pa achenom aka Janice an mo na watu na mabɔ ne nti ɔma homaden na ɔmra na hwem mapa atumi to jana posifo si amekese nso enipa de ebra ɔmo ka ho mbɔ homaden atumi boa eye Janice ko mambo modern etumi agi nipa de hwe sikadi gane positive tem sem wo bombaden ache wo nyina kwagimra no ememra ene wonum ati se be ye kine bi no obi to na mabo ne se ya obadwe hu ye pa woni kra wodo so a efri nu wa ba nipa ba ko pe etumi gane na so ede edan ba ko pe single room pe ede ha nipa mako 18 ewon kra premantemu emu kiremu ene ye de asumwe yenkoya nim Okoye ndi ni nkura etwa ne ho ahia wa ye Northern Region na eyade a abetodwa se eye fuwa ashort wo hono ma no nam suma dwumadi a woso omudi no enya ade omutimi edi ne te sekane no na omode abetodwa eche se yade a enne nan nie ukoye fuwa stations du ba ko na enya ade a eye adwuma na ba ko aka so omuwo eye fuwa ni bi no enya ade a eso omuni na nti kakra na obekwa obenya no na chese watimi atone saa eno nam so my small scale fuel sellers no abomodea at double price ne pa de ama when there se first no motor ne 10 cedis a obekọ no almost 20 cedis na 30 cedis esan say omu ni ne dodoọ a omo che say yade a ama aye ahyenkafo no omu ntimi nyo madwuma sane ese na how to kura wo ho ne se wadofo bi kura mpo no eda yaresa bia ebeye din se obetumi akosra ne de bia esan say ahyenkafo no ankasa mu kura omunya fuwa no no mu de adu omudwuma intika bempa ana ade bekọ ya yaresa bia ho akosra eye wodofo no na de omususu eka ne se yade a anhwe krampo na eye ahyenkafo no etumi atolori fenim esan say fuwa abua no akosoro pa ye ewe yendi hono ma chese anhwe na chese lori fe nso no omodi akọ anim ye pa inti aban monhwe na munye bibi enfa emma wom na chese fa ngonso ashote ewe yendi ene ne potem atifide bantemu edin kakra nkre beduru ho Ghana de hye ye twa ye ho sema ne yakwaje abofo edweton de ye ba kase bonde aka akire no ye bete ede afri honom ede amamo Yesia no man to our brother. Oro menu da jinti na metu bata. Makwantu ho nsam eye medadwen. Nanso me yansam tro ne nti. Menya adaje ye hwehwemu. Ekohu Sunday Sam's consult. Na wonom nti ende metimi ba. Menya abre ne adaje ekenkan ye. Eye investigations about womo. Ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records. Madansi die nie. Ma me nintrel. Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje o visa amount. Se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na afa krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba. Yemu kasebonu komem. Nyemfa nkopie mu. Ewa posifo a wom wo bore eno no ewo Savannah Mantemnim. Sisi amekese wonom sa atimi ken aka abamu abia. Wadi mfinhia na mako etu 20 years. Ne den ade kipo eye Sedu. Na nyina ne se Sedu eye kipo yi wabɔ no homaden atumi ato ahyaba ye bia ono na okita iPhone. Atimi age efri ne nsem ne nyina ne say phone no ne girlfriend nkantema ne te no phone ye ne fepa ne senti wo hianti waje phone de akoma ne say ne bro nya de new year gift a wode akokoma ne mpra no
na opposite for hrem sem abayewa yesi amikese no ne ho kaka adwami abamu yi etimagye ne phone no ebo ne ho moden etimade abamu yi tentesa akoye opposite for exit me mode atumi ko hwe mu no o kyerem sem asem ni si endra an enumre nonko pepe ewo body community center honom onam ne ba bi onka bi nhye mu ho ense krachi edna atenta ba ne nchen aso ahofa onim se obesi ne pe na nkaja obaje ne phone number mpo na nkaja wa friend na kodi nkomo sand sabe ne ntesa oba ne pa na otwe 9 na okire nse na phone e guitar no se guy pa na osan phone de efe na osan de mesref mama na senior na adai me phone mfa ma so da bi which na say wudi zi amikura 9 vote baba na sa mfa ma abaye hwa ba mu na nim de ose de bi min kwanti ene enya hwe phone no ba mode agya ne phone mu bokọ e de ma krachi na brand ne Nhyiraba sa ode phone e de dwane koye na ode koye pa na bonte ba mode ana sa ba bo ne ho mode a ekoya post 43 say asem say na asie ni sent ne phone no onya pam na post ba mode dua mu sa mu se koso eye kipo se dun emse bo mode ne phone ode adwane kono business krachi na ba ne se ne phone okwaje ya otrem so post for mu nya botrem phone ne de ni nyina ne se me girlfriend am ne te no o kire me say ope iPhone mesumisi kasam nya adwuma me ameto me nya adwuma me ni sika na ba Facebook no so DLFM 106.9 wo ba hunu kipu se du se ni phone nda ho no be hwe tra obi a hye no ni nyina tete papa atete apanzampa na hye na je se ne emu bi a wo hwe ni nyasem kuma e na o kire me se ne girlfriend hia iPhone ti wa je phone no de akwa na post for se ne kwa kire wo girlfriend de kira kwan na so post for no bo na abode wa kire bia ne girlfriend o se me kese post o kire me se tapi yentum tan mo bode ya eye hye se de tie bia ne next week na kwa gina court na mra enne de se be ya kire bia obi kita na phone a ontumi nkwaje emfa nkoma ne kanchema ye to akasebo ne so ani edu eye enigedie kasebo so na emomansa na metwa so no moma yenti anwumu embra Yo. It's Joe made it. Me yedi ya see me mpenipa. The kasanso ya see me yedi. Kwa kura nanse se madam pa de ka me hunsim. Abra me nyame kakra me di frase. Me minima wa me dey say. 106.9. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. Ekita me na we ni plan to me pass. I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. Kwadwo Nancy hit maker eye Derek Safo Kantanka ye na ye friend no Amrado e de abetuja hremu se eye Talisa Ghana Music Awards 2025 no artist of the year there some more car na some fa Amrado diamba mu dia na chese mo yi na maye papa o kire se eye ade 2024 de obo ne homoden e wonwum to yi mu ye pa. Now the same way ebetu jawa abra eye Talisa Ghana Music Awards 2025 no omoye nomination e de ama artist of the year no e wa abra omo nominate eye Kim Paluta, Kim Promise, Stoneboy, Team Eternity Ghana, Dope Nation, Kofi Kinata ene family ana o kire say samo kan ma fa Amrado anka ho de amayi na maye papa when eye Talisa Ghana Music Awards omo definition na omo de kire eye artist of the year no say obi a ono no academically no ye good or eye board and general public no ana artist nso a otimi bo ne homode ne eye ne audience no etimi eye adwuma ye pa ne fans no so or performing with stage actress and the fans no etimi body ne so ye pa eno na omo kire say ono na ibeye eye artist of the year sanso na say o album no enso ewo nanim a ana etimi fans na emo Amrado de o kire say so ma mbo ni din a na cheso ma yi na ma esan say 2024 de wa bo ne ho modin ye papa yo we de enchene kanfo nanso ono watumi hu se wa kanfo na ho pa yo yeda na se pa na yenko Facebook no se na Ghana fo adwo nkyere ne yemu nuko mu se pon na yenko sofa so Love Agyei o kire mi say good evening senior yeda se piaga na o kire mi say Ghana problems is NDC o kire Ghana fo hina ha woni de NDC o yeda se why senior Richard ahene o kire mi say oh Nhyiraba Kwadwo Sammy B Pentecost elder takwari to be wude hikonkrom woni Adwoa Sikapa dwumadi amudie ne konkan yi pa na news no e official pa na ye loud and clear e mo de pese sebia no manam e wo eye great station won ma DJ Gama na bomadi bia dia tum e wo DLFM anes won mo pa o sem se yam adwumaden senior yenso ye da se pam Baba Mahama oboase no kire mi sem instead say President Mahama obehya ase adwetwa etu ahodo ka betwetwa mu no onya ade zo betwetwa mu no otena se e na wotwere nkata e ko biza IGP nsem
Oman penny is an attent, went in a magana for to a bayana. We ain't Misa Baba Mahama Boise, Ebisa Ghana man penny you, yet that's it. Master Aya Plana, Aya Junior, Kentampo, and watch them same. MPP no Ochems and a bad political party wa Ghana Ghana for Enchebia Wanga the best mutrasi. No more super if it's about motor, the mobile bread pan among say yes, my from Swaka Pam. Or see Enjaka Siapa, Enco, Enfama, Hajia, Mohammed, or incoming national women organizer for MPP. Yeah, that's a Pam. Ghana ni Yabawan chain so far the Adu Suni. Nina say, Urubi wedding Finchiano, a dear Adrian 48. Where to me at Trasi, added Danto, Danda de be at a tia pansam, Ewo Nungwa, and Kraha, Eltimedia ha nipa maku 18, Adwoa Musika. 1 billion any sister Ghana e de aka ho e mo akwagina mu opposite akate e dan ha ho nsensem Ghana ni wote say wunu atimamuni etu ne mo say ya aya na ho te wo say 05340 50199 05340505199 and 0593406565 0593406565 abetua fa don kire no etimi de be fa na won so wo de e de aba na 05340 50199. The Unia Yaye. What's the saying? Hello, Majo. Hello, good evening. Hello, good evening. Evening, Shlaba. Senior net to say. Adumo, now, sir. In your Adwoa Pacho, didn't make a free. I famous said, Casafi Takumono. A Pacho may into you. Doya in the fan crowd. Now, where they are bomb now, rent many faster. Oh, Ghana, I'm running your Juma. Samna Juma, Enquires, you. Yes, Samna Juma pa. You, yeah, that's a passing answer so. Hello, Majo. Want to mean so facha me pa. Also, over to me about you median 053405019 and 0593406565. The Unia Ghana ni was saying. Hello, Majo. Yo, Majo Sonabo. Oh, I have we didn't have every. Yeah, Mikasafi, I quoted down. The some do they do. Bapo, me pacho me into you. Pacho, wow, today. I say, we'll be away now, walk to a picture. That's well, Bunny Papa said, what I am 18, yes. Limpe 18. And I thought, 180 years. Okay. Net now the edition. Yes, yeah, that's a pa. Hello, Majo. Hello. Champion Pacho. Good evening. Yeah, we didn't make your free. I am from Benjamin. Make a copy to my 7. Senior Benjamin Pacho may into you. Near make an Italian Yabemano will be 7 in Papa. Wait, yeah, I still to a shit. We said that we are dinner for now, Obiso and yes, I am, but it's very young. My pedan. Now, also pedania. That's a difference. Oh, Jimmy, now, Cobra, I'm just saying. Oh, Shannon, yeah. Yes, I am. Okay. Yama, Linda. You. Yes, yeah, that's a pa. Hello, Majo. Kwadwo. Sir, Kwadwo Tema Community 11, my into you. Sir, Kwadwo Tema Community 11. Yeah, Kwadwo, now what to say? Yami Adom Metia Papa. I say Ghana. But yeah, near Jamanaka. And yes, near Jamanaka. We Naka, Yan Subaya, and San and 9. Yeah, process a Yantam. Near Domoko Guso. No more go. The beer near Mumut and near Omo near the Fidi school for. Okay. Yeah, now told you I know must school for you. Put that phone in a Juma of the Omoya. Okay. And so Ghana and Penny Fono, and yes, we quite know acquire. And yes, now we acquire. Could you, Senior? Into a penny phone and reckon once. Match sack made us a pa and I drink. Hello, Majo. Yeah, and what fan patch or never be a free. if I try to give them a catastrophe, don't know. Me patcho me into you. If I saw Sablano, means I say, oh, my neighbor from museum, moon fancy police for no demusa, ne quanina. Uncle life imprisonment or Uncle Devin Quanina. See, Nancy, and if I were say, well, that's me a funifa.
Sika dudu ani padudu we wotini oni single room. Aden. Thank you for no I here so betra kom. Mate. Ya da se pa. Hello Majo. Hallelujah. Dia da oni. Mama ni. Asare bocho Majo. Mama yenti o. Mama ni bia kan no. Eno ano no. Won kodem. No si anyansa. No ye juma. Okay. Medase. Medase pa. Hello Majo. Yes, boss. Isini ya udini mabia kasefre. Pacho kasefre do me. Wetin asemi Kofi Obe, wetin asemi Home Sense. Sini ya mpacho me yenti wani mre. Da bia na me ka se omanya ye ni leaders no. Ta ne mo emratio. Me da bia me ka se Ghana, your political party leaders by Toma ye ni Ghana leader. Your man no ai disi basa. Party for na you leaders. And omade best for minus. The new mine on a Ghana and fortune, and Casam now, on my baby, this is what the power. The mean cat, the American just nearly or a gun in or being Ghana, and yet all being or MPP now and this all being PP one at all being this. Your party is no leaders near the Ghana, no only Ghana, so almost you political parties for any. And internet and Mabasa next year, never a cost. Judges and lawyers, and near my cost, and the Ghana in India will boost her. Depending for the Ukokotwa, you cannot correct. If you ask them a call, Obian, you come beyond fighting, no political fighting, I sell my own. I mean, anything we have here. No, you tell NDC, or you bring up NDC leader, our Uno, our Minister, when you before I was supposed to pass your in Quachaman, I was for Ghana. Yeah, that's a senior. Miss Medasi, hello, Majo. Meju so ofa. Senior, me pacho akati this year. Akati this year. Aha, me pacho me yenti wani mre. In fact, see say you twa by way and wo. To the dia na me ra ho. Enye fan eni kwan se bi si okuru ha. Abato we wofa anka abato we nke si NDC fon kwan to abama NDC a anka enyeye. Senior. Yay. Hello, pacho nya wotre boko. Asem na da edegwa no woti ni ye pa. Metini ye pa. Enti sikwa no ma. Ka kosi se. Womo omu fi se bia womo aban na abanti no we sorry na wakoje ha boso. We sorry na wakoje ha boso no. Pacho enya ho ne ye ndamo. Asem edegwa ne se owura bi watumi adada nipa makomako 18 de single room ha wonom agye omu sika 1 billion edi. Ema kopie mu court eno ne asem ededwa and the pani there and there was obi achi na basani sere. Oh, okay. And the told the dia who here say court kwa be jeli nompo. Also be achi na basani sere. Yeah, but to table so ne kan na chimpre on. I was say achi na basani sere pa nanya ehwe dia ma for front. Okay. No be answer kwa yesa. Yeah, that's it. Ba cho me that's it. Yo me that's it pa. E ba fa yan last caller na ya de sofa no esi yemre no akwayi pa 0534050199 and 0593406565 obaswa. Hello, we are last caller. We didn't maybe akase free. We probably kwa me because you do the wa. Senior mpacho me yenti wanimre. Akwa we pa you be but the police station opa ka be di ni juma on. Mutu work kada de wo ko ka ji. Ayasemo. Dan pa we but we ku papa na we do ba kaka we ku papa eti o ma brother ye ma wife yo yenso ye da se pa ene wadwenkyere etiefo de mu nyina besi ya na we na adwempa hene odi asempa otosumi no kirem se o kirem se agent ni bebre na o mo ye sabi evil pa o mo ye beifo ni atemfo okrum na o kirem se DLFM o kasa kire fa Ghana DLFM so akasa kire Ghana fo nyina se bebre na ye scammers o mo ye frakadamfo enti yani na honom o kire DLFM staffs ni nyina na adwempa hene yenso ye da se na yasarsu na DJ Hitman obetenase na awuso enyasim kuma na ofia no senti wanim fiada moso enyasim kuma kasibom semfo eye maze mebel etwene semu ede ema yen DJ Omalan ede yakopie mu wo Facebook no so na nimienu aye besum anumre nso eji amede so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bene Adwoa Agyei Sikapa
na ya kwede oni se ne eye fiada ne senti eni je ne tuamu saa uni ana me chiri no me ne magu nsuo mu no uni ana me